హాయ్. లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ నుంచి నేను హెయిర్ ప్రాబ్లమ్‌తో ఫేస్ చేస్తున్నాను. సో, న్యూ రూట్స్‌ని కాంటాక్ట్ అయ్యాను మా ఫ్రెండ్స్ రెఫరెన్స్ చేయడం వల్ల. సో, ఇక్కడికొచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ చాలా ఆలోచించాము. ఎందుకంటే నాకు డిఫరెంట్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ గూడా ఉండడం వల్ల. తర్వాత మేడం కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత అన్నీ ప్రాబ్లమ్ అన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి ఆహ్, హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్‌కి రెడీ అయ్యాను. హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్ చేయించుకున్నాను. టెక్నీషియన్స్ అందరూ చాలా గుడ్‌గా ట్రీట్ చేశారు ఇక్కడ. సో, ఆల్మోస్ట్ నేను ఇది ఫిఫ్త్ మంత్‌లో ఉన్నాను. Everything is good. I will recommend new routes for everyone. So whoever looking for hair transplantation.